Ich kam nur nach Haus, mir ein Ladegerät zu holen, fn Pfeffer Minuten, mehr braucht ich nicht, doch als ich die Tr verniet, riefen 100 to loot. Herzlichen Glückwunsch, Konfetti regnet herab, ein glitzerns Banner war Kur durches Wohnzimmer, gespannt, ein Mensch fremder Lelt mein Haus, mitendrin stand mein Schwester Liebe und hielt einen Diamantring hoch Finger meines Freundes Mark. Mir blieb das Herz stehen, der Raum dreht sich, wie konnte ich das nicht kommen sehen? In dem Moment, als ich sie zur Rede stellen wollte, street ozet sich mein Mutter mit diesem widerlichen Lächeln auf mich und sagte, wir wussten, dass du dich frc Freund w redest, ihr Stimm klang honigs, doch jedes Wort hält sich wie ein Dolch, der sich in mir dreht. Gaslighting in seiner schlimmsten Form so tun, als sollte ich denkbar sein, so tun, als dies ein grower, Goldklitscher Familiement. Doch ich hält mich nur betragen, dann summt mein Telefon. Ein E-Mail mit der Kreditzig von der Bank, $15.000, fr die Verlobungsfeier, auf meinen Namen aufgenommen. Ungläubig starrt ich auf dem Bildschirm. Wie konnten Sie das tun? Wie konnte Mark und Lila mich wortlos in dieses Chaos hineinziehen? Die ganz steht auf mir. Sie hatten nicht nur meinen Freund mein Vertrauen gestohlen, sondern stahlen mich jetzt auch noch finanziell emotional, auf jede erdenklich Weise. Gerad als ich dachte, yes nicht schlimmer kommen, sag Mark mich mit leiser, verzweifelter Stimme beiseite. Lila ist schwanger, verstört die Augen voller Schuld. Wir hatten kein Wall, ich wollte schreien, die LG nicht glauben. Doch in diesem Moment, gefangen zwischen Hirschmers und What, hält ich mich matchlos. Später als die Wahrheit ans Licht kam, dass es keine Schwangerschaft gab, sondern nur ein Erfinden Ausrede, ihren Wert zu vertuschen, schnitt der Wert noch tiefer. Sie hatten nicht nur mich, sondern alle anderen Belgen und ihr Geschick verdreht, mich zum Schweigen zu bringen. Jedes Street cac meines Lebens, das ich zu kennen glaubt, war zerbrochen, und ich muss die Scherben allein aufsammeln. Lila war immer die Diebin in meinem Leben, als wir Kinder waren, stahl sie mir mein Spielzeug, mein Lieblingsbub, die mit dem ausgefransten rosa Kleid, das ich jeden Geburtstag bettelt, verschwand spurlos. Ich erinnere mich noch gut, und den Schmerz, mehr als nur Plastik und Stoff zu verlieren. Yes waren die kleinen Verderien, die den Grundstein als legten, was später kommen sollte. Sie stahl mir auch mein Stipendien, einen Schritt voraus, bezauberte die Lehrer und sorgte dafür, dass ihr Name auf den Ausschienungen stand, und jetzt hat sie mir Mark gestohlen meinen Freund, den einzigen Menschen, von dem ich dachte, Jeremiah. Nach der Party sah ich in der Still und zwang mich, ruhig zu bleiben. Ich rede vor all diesen Leuten nicht den Verstand verlieren und so tun, als reals in Ordnung. Ich braucht Beweis etwas Handfests, indem ich mich in dem ganzen Chaos festhalten konnte. Ich holt mein Handy heraus und begann unauffällig Screenshots der E-Mails mit der Kreditzig zu machen, jedes Detail festzuhalten, das den finanziellen Skandal direkt mit mir in Verbindung bracht. Später erwischte ich mein Mutter allein in der Küche. Ich stellt ein Bailiffige Frage nach den Partikosten in der Hoffnung, etwas zu rennen, dass ihr einstudiert nicht entgangen rie. Sie lacht leicht an Hilos und sagte, Naomis Credit war so besser, die Wort trafen mich wie Eis. Da war es ein eingessenes ohne Entschuldigung. Sie hatten mich benutzt und auf mein Schweigen gesetzt, weil sie wussten, dass ich kein Schein machen rede. Ich behielt einen
neutralen Gesichtsausdruck bei untat so, als ich memmer noch die kleine Schwester, die man tuschen konnte. Ich lächelte das Paar während der Toasts an, hab mein Glas und zwang mich zu Squirbeluchen. Innerlich berkelt als, aber orlich war ich ruhig so ruhig, als der Abend sich dem enzunigt, machte ich meinen Zug, als Mark nickt. Aufpasst, steckte ich sein Handy ein. Das Gert war ein War von Grub voller Nachrichten, Anrufe und Geheimnis, die ich braucht. Yes war mein Versicherung, mein Schussel, die ganz Wahrheit herauszufinden vielleicht, nur vielleicht, einen Weg zu finden, mich zu wehren. Als ich aus der Tür ging, der Jubel aller noch in meinen Ohren, spierte ich ein seltsam Mischung aus Hirschmers und Entschlossenheit. Sie dachten, sie tenjuenen, aber ich hat gerade erst angefangen. Der Wert war nicht nur persönlich, es war ein kalkulierter Angriff auf jeden Teil meines Lebens. Also beschloss ich nicht das Opfer dieser Geschichte zu sein. Wenn sie Krieg wollten, würde ich ihnen ein Schlacht liefern, die sie nie vergessen würden. Der erste Schritt war der Kredit. Ich rief sofort die Bank an, die Situation meldet Identitätsdiebstahl. Der Kredit wird ein Jeffren kein Zugriff mehr auf mein Geld war möglich. Die Bank zeigt sich kooperativ, nachdem ich Beweis vorgelegt hat, und die Beamten versicherten mir, dass sie Ermittlungen einleiten würden. Es war ein Erleichterung, wieder etwas Kontrolle über das Chaos zu erlangen, in das sie mich hineingezogen hatten. Als Entscheidsgedeinde ich als, was mich finanziell oder sozial mit ihnen verband. Ich rief an unseren gemeinsamen Telefonvertrag zu knitten und sorgte dafür, dass Marks Nummer aus dem Familienkonto entfernt wird. Netflix? Jack Dindite. Ich storniert sogar die Anzahlung für ihr Hochzeitslocation schließlich war die mit dem mir gestohlenen Geld beselt worden. Keine Dung hält sich an, als würde ich ein Street cac meiner selbst zerskuenen. Sie hielten mich für matchlos, aber ich zerstört ihr Welt Street cac für Street cac. Geld war ein Sach, aber rough. Das konnte ich nur noch ruinieren. Ich durchversteht Marks Handy die Nachrichten waren schlimmer, als ich es mir vorgestellt hat. In einer SMS nannt Lila nur ein Ausrede. Macht sich Bier Unsicherheiten lustig und lacht Bier die von den Schwangerschafts. Mit ruhiger Hand leitet ich dies Nachrichten an alle Eingeladenen zur Verlobungsfeier weiter, an alle, die bei der Charade dabei waren, an alle, die an diesem Abend geklatscht und gegebelt hatten. Anschließend stellt ich die Kreditanterlegen online mit einer treffenden Beschrift. Herzlichen Glückwunsch an meine Schwester beselt mit meinem Namen, der Beitrag verbreite sich schnell. Freund, Bekannte, sogar fremd beginnen zu kommentieren. Unterst Sung kam von unerwarteter Seite. Das perfekt Bild der Schwestern zerbrach und die Wahrheit kam ans Licht. Der letzte Akt muss unvergesslich werden. Am Tag der Anprobe von Lilas Brautkleid tauscht ich unentmeldet auf mit einem grün gefälschten Ultraschallbild, das an meinem Kleid befestigt war. Als sie nach Luft schnappt und fragt, was das sei, lächelte ich und sagte, sieht so aus, als den Schwangerschaft doch nur ein Food-Baby, still herrscht am Raum, alle Augen waren auf den eklatanten Beweis ihrer LG gerichtet. Der Höhepunkt kam beim Probisen, als die Gest sich versammelten, spielte ich die Aufnahme AB, die ich heimlich von Mama in der Küche gemacht hat in dem Moment, als sie zugab, Naomis Krediturigkeit war sowieso besser, die, fassungslos still, die folgt,
war unbezahlbar, Gesichter erbleichten, getuschel verbreity sich wie ein Laufer. Die sorgfältig aufgebaut Fassade meiner Familie zerbrechelt vor aller Augen. Sie dachten, sie könnten mir mein Leben stellen und damit Daven kommen. Doch indem ich ihr Elgen zerstört, fand ich mein eigen Stück. Der Welt war brutal. Aber die Reich? Yes, war called Gerechtigkeit. Mark erschien nicht. Vor dem Alter, stattdessen leer Lila allein stehen, seinen Wert fr alle sichtbar. Sofort begann das Getuschel Freund und Familie konnten nicht glauben, wie schnell ihr perfektes Image zerbrechelt war. Lilas vorgetäuschte Schwangerschaft war kein Geheimnis mehr, ebenso wenig wie die Wahrheit bei den gestohlenen Kredit. Ich konnte nicht anders als den Schock in ihrem Gesicht aus der Ferne zu beobachten, wissend, dass die Gerechtigkeit endlich eingeholt hat. Mamas Welt brach ebenso schnell zusammen. Ihr Kirchengemeinde eins ihr Zuflucht sort, wandte sich gegen sie. Gier chedi bier den Betrug, den Identitätsdiebstahl und die Elgen, die sie erst hat, als zu vertischen verbreiteten sich. Einladungen blieben aus. Anrufe blieben unbeantwortet. Die Gemeinde, die sie gelat hat, mit sie nun wie ein Paria. Yes war ein herber, fändlicher Fall in Unnade und eine Erinnerung daran, dass Taten Konsequenzen haben. Die Bank war nicht weit entfernt. Mit den Beweisen, die ich vorlegt, reicht sie Klage gegen Mama und Lila wegen des better gerischen Kredits ein. Der Rechtsstreit war childisch, kraftzehrend und noch lang nicht vorbei, aber wenigstens war ich nicht mehr diejenige, die in der Klemme sah. Jeden Tag wurde mir bewusst, dass dieses Kapitel zu Ende und ein neues Gerard erst begann. Ich fr meinen Thiel Burnham die Kontrolle bier das, was von meinem Leben noch brig war. Ich kauft mir ein eigenes Haus, ein Neuanfang, weit weg vom Chaos, neue Schlösser, neue Nummer, neues Leben. Kein gestohlenen Momente oder Gebrechenes Vertrauen mehr. Endlich konnte ich alles wieder aufbauen, Street CACFR Street CAC, nach meinen eigenen Vorstellungen. Die Reich war bitter gewesen, aber es waren nicht das Geschrei oder das Chaos, die mir ein Gefühl der Stärke gaben, es waren die stille Momente, in denen ich mein Leben zerkerbert, die stillen Siege, die durch Quittungen und unwiderlegbar Beweis untermauert wurden. Eines Abends, allein in meiner neuen Wohnung, erblickte ich mein Spiegelbild am Fenster und lächelte sanft. Es stellt sich heraus, dass die best Reich nicht schreien ist, es ist Schweigen mit Quittungen. Und in dieser Still fand ich Frieden.